Ja, velkommen til min blogg nummer 9. Planen er da å vise dere fuglevideoer som jeg har tatt i løpet av året. Jeg har jo hatt mest fokus på foto da, og har gjerne glemt å filme innimellom, men det jeg har tatt, tenkte jeg skulle vise for dere nå. Håper dere ser på. So hard to see.